Hello students, welcome to Edutact Academy. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ഇലക്ട്രോകെമിസ്ട്രിയുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ്. ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കാണാത്തവർക്കുള്ള ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ്, ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ്, സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ആൻഡ് ഡാനിയൽ സെല്ലാണ്. ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗാൽവാനിക് സെൽസ്, സെൽ റിയാക്ഷൻസ്, ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ, സെൽ നൊട്ടേഷൻസ് എക്സെട്ര. ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡാനിയൽ സെല്ല് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു. It consists of two half cells. First half cell consists of zinc electrode dipped in zinc sulfate solution. Second half cell consists of copper electrode dipped in copper sulfate solution. Then zinc undergoes oxidation and copper undergoes reduction. Here anode is zinc and cathode is copper. So anode undergoes oxidation, cathode undergoes reduction. Then cell reactions at anode, that is oxidation at anode, zinc gives Zn2 plus 2 electrons. Then at cathode, reduction, copper 2 plus 2 electrons, that gives copper, metallic copper. Then overall reaction is Zn plus Cu2 plus gives Zn2 plus Cu. രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും 2 ഇലക്ട്രോൺസ് ക്യാൻസൽ ആവും. Then second example for galvanic cell, that is copper silver galvanic cell. You can see two half cells in this diagram. Then first half cell that consists of copper electrode, that is dipped in copper sulfate solution. Second half cell that is silver electrode, that is dipped in silver nitrate solution. Here copper acts as anode and silver acts as cathode. So copper undergoes oxidation and silver undergoes reduction reactions. So at anode, copper undergoes oxidation, so the reaction is Cu gives Cu2 plus 2 electrons. Then silver undergoes reduction reaction, that is Ag plus 1 electron gives Ag. Then multiplying by 2, so 2Ag plus 2 electrons gives 2Ag. Then overall reaction is Cu plus 2Ag plus gives Cu2 plus 2Ag. ഇവിടെ കാഥോഡിലെ റിയാക്ഷനിൽ Ag പ്ലസ് എന്ന് പറയാൻ എന്താണ് കാരണം? സിൽവറിൻ്റെ വാലൻസി +1 ആണ്. 1 ഇലക്ട്രോണിനെയാണ് അത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ടു ഗെറ്റ് സ്റ്റേബിൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ. ദെൻ നമ്മൾ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഇക്വേഷനിലെയും ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. Here electrons move from copper electrode to silver electrode. So current flow is from silver electrode to copper electrode. Next is cell representation or cell diagram. Single copper galvanic cell in the case, cell diagram represent ചെയ്യുന്നത് Zn bar Zn2 plus aqueous solution double bar Cu2 plus aqueous solution bar Cu. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് എഴുതുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫ് സെല്ലാണ്. ഹിയർ സിങ്ക് in zinc sulfate solution, that is first half cell. So zinc electrode, then bar Zn2 plus എന്ന് പറയുന്നത് സിങ്കിൻ്റെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്, ദെൻ ഡബിൾ ബാർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ആണ്. ദെൻ Cu2 പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ Cu2 പ്ലസ് ബാർ Cu എന്ന് പറയുന്നത് റിഡക്ഷൻ ഹാഫ് സെൽ. സെക്കൻഡ് ഹാഫ് സെൽ Cu2 പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് സെല്ലിൻ്റെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ബാർ Cu എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇലക്ട്രോഡ്. എ ഗാൽവാനിക് സെൽ is generally represented by putting a vertical line between metal and electrolyte solution and putting a double vertical line between the two electrolytes connected by a salt bridge. Next is cell representation of copper silver galvanic cell. We can write Cu bar Cu2 plus aqueous solution double bar Ag plus bar Ag. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എഴുതുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫ് സെല്ലിൻ്റെയാണ്. സെക്കൻഡ് എഴുതുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുന്നത് റിഡക്ഷൻ ഹാഫ് സെല്ലിൻ്റെയാണ്. ഹിയർ Cu ഈസ് ഇലക്ട്രോഡ്, കോപ്പർ ഇലക്ട്രോഡ്. Cu2 പ്ലസ് ഈസ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്. ഡബിൾ ബാർ ഈസ് സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ്. ദെൻ Ag പ്ലസ് ഈസ് silver nitrate solution electrolyte of second half cell. Then Ag, that is silver electrode in solid state. Next is electrode potential. You can see there is an interface between electrode and electrolyte in each half cell.
interface between electrode and electrolyte. At each electrode-electrolyte interface, there is a tendency of metal ions from the solution to deposit on the metal electrode, trying to make it positively charged. At the same time, metal atoms of the electrode have a tendency to go into the solution as ions and leave behind the electrons at the electrode, trying to make it negatively charged. At equilibrium condition, there is a separation of charges, and depending on the tendencies of the two opposing reactions, the electrode may be positively or negatively charged with respect to the solution. Thus, a potential difference develops between the electrode and the electrolyte. A potential difference develops between the electrode and the electrolyte, and this potential difference is known as electrode potential. If the concentration of all the species involved in a half cell is unity, then the electrode potential is known as standard electrode potential. Next is cell potential. Cell potential is the potential difference between the two electrodes of a galvanic cell. The potential difference between the two electrodes of a galvanic cell is called the cell potential, and it is measured in volts. The cell potential is the difference between the electrode potentials or reduction potentials of the cathode and anode. It is called the cell electromotive force, cell EMF. Cell EMF is the potential difference between the two electrodes of a galvanic cell. It is also known as cell potential. Then cell potential is equal to E right minus E left. Is equal to E cathode minus E anode. Then cathode ആണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുന്നത്, സോ ഈ കാഥോഡ് മൈനസ്. ആനോഡ് ആണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഈ ആനോഡ്. സോ ഈസൽ ഈക്വൽ ടു ഈ കാഥോഡ് മൈനസ് ഈ ആനോഡ്, ഓർ ഈസൽ ഈക്വൽ ടു ഈ റൈറ്റ് മൈനസ് ഈ ലെഫ്റ്റ്. കൺസിഡർ copper silver galvanic cell. Overall reaction is Cu plus 2Ag plus gives Cu2 plus 2Ag. At cathode, 2Ag plus 2 electrons gives 2Ag, that is reduction. Then at anode, oxidation, copper gives Cu2 plus 2 electrons. Then cell representation നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. Copper bar Cu2 plus double bar Ag plus bar Ag. Then how can we write cell EMF of this cell? That is E cell is equal to E right minus E left. E right എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാഥോഡ് ആണ്. So we can write E Ag plus bar Ag, that is cathode. Cathode റൈറ്റ് സൈഡിലല്ലേ. Then E right minus E left എന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാഥോഡ് മൈനസ് ഈ ആനോഡ് എന്നാണ്. Here anode is copper. So we can write E cell equal to E Ag plus bar Ag minus E Cu2 plus bar Cu. സിൽവറിന് റിഡക്ഷനും കോപ്പറിന് ഓക്സിഡേഷനും ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത്. Thus we can calculate cell EMF of this cell. E cell equal to E Ag plus bar Ag minus E Cu2 plus bar Cu. Thus we can calculate cell EMF or E cell of the cell. E cell equal to E cathode minus E anode. Then ഈ കാഥോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആനോഡ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം? അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡാണ്. എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ്? സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഹാഫ് സെല്ലിൻ്റെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം.